Yeah, good morning. Good morning to all. Tarak, yesterday నువ్వు ట్యూషన్ జాయిన్ అవ్వాలను. Akanksha is there. Place a message in the group that class has started. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Good morning. So we are discussing case study questions in pre-board 3 paper. 37th question. 37th question. Man on a cliff observes a boat at an angle of depression 30 degrees which is approaching to the shore to the immediately beneath. The observer with a uniform speed, 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degrees. A, B. This is 30 degrees, this is 50 degrees. 30, 60. Okay. So the boat took 6 minutes to reach from A to B. The boat, it took 6 minutes time to reach from A to B. Okay. So this angle of depression of position A is 30 degrees and position B is 60 degrees. Okay. So what is the first question? Find the time taken by the boat to reach the shore. Time taken by the boat to reach the shore. See. A, B, C, D. Okay. 90 degrees. From here to here it took 6 minutes. From A to B. To reach from A to B, it took 6 minutes. With a uniform speed. Let the speed of the boat is x meters per minute or seconds. He told it is minute here, per minute. Per minute. So, time taken by the boat to reach from A to B is 6 minutes. Speed x meters per minute. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఈ స్పీడ్తో 6 మినిట్స్ పడుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. టు రీచ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఇట్ టుక్ 6 minutes
with a speed of x meters per minute. So what is the distance travelled then? Distance travelled is speed into time. X into 6x meters. So this is 6x meters. Now what is asking? Find the time taken by the boat to reach the shore. Means from here to here how much time is taken? That is what he is asking. To reach from B to C, how much time is taken? What is time formula? Distance by speed. Time is distance by speed. Distance we don't know. That means we need to find out BC. Let it be y. And we know this height also. We don't know the height also. But time we know. Speed we know. X meters per minute. Speed we know it. X meters per minute. Okay na? Now. Tan 30 I'll apply first. Tan 30 is equal to h by 6x plus y. 1 by root 3 is equal to h by 6x plus y. From this what we can write? H root 3 is equal to 6x plus y. Let it be equation 1. Okay na? Now, tan 60. Tan 60 is equal to h by y. Root 3 is equal to h by y. From this h is equal to y root 3. Let it be 2. Let it be 2. Now, from 1 and 2, from 1 and 2, okay, from 1 and 2, in the place of h, I will insert y root 3 here in the first equation. So total what it becomes? Y root 3 into root 3 is equal to 6x plus y. Why I want to insert y root 3 in the place of h? Because I need to find out y. I am replacing h with x y root 3 in first equation. Again, I am replacing h with y root 3 in equation 1. Why? Because I need to get y value. That is the only reason. So this is 3y is equal to 6x plus y. 2y is equal to 6x. Y is equal to 3x. Ante the distance from B to C, the distance from B to C is 3x meters. Now, time taken, distance by speed, 3x by x, 3 minutes. So, first question answer 3 minutes. Okay na? Now, adoka multiple choice question and Gomin Rohit. Sorry. Next, if the height of the cliff is 20 meters, means height is given as 20 meters. Then find the distance between the two positions. He is asking to find out this one, A. Let it be P. Second question, he is asking to find out P value, means the distance between A and B. So then it will be 3x minus P. The distance between A and B. Okay. We got A, y is equal to 3x, na? No. See.
Yes. Right. Now tan 30 is equal to 20 by AC. Is that right? 20 by AC. 1 by root 3 is equal to 20 by AC. Then AC is equal to 20 root 3. AC is equal to 20 root 3. Now, tan 60 is equal to 20 by DC. Okay now. Tan 60 is root 3. Root 3 is equal to 20 by DC. Then DC is equal to 20 by root 3. Now, I want to find out AB, the distance between the two positions. That means AB is equal to AC minus DC. AC is 20 root 3, DC is 20 by root 3. Taking LCM root 3, I get here 60 minus 20. 40 by root 3 into root 3 by root 3. 40 root 3 by 3 meters. 40 root 3 by 3 meters. So the distance between two positions is 40 root 3 by 3 meters. Okay now. Now, question number 2 in that, if the height of the cliff is 20 meters, then find the distance between the observer and the boat when the angle of depression is 30. That means he is asking AD. Let it be Q. He is asking AD. Okay. Now this one I got 40 root 3 by 3 kada? And BC how much I got? 20 by root 3. Now AC how much I got? AC total AC? Total AC 20 root 3. Total AC 20 root 3. Now he is asking to find out AD. Means the distance between the observer and the boat at A. Now, if we observe triangle ADC triangle, we know DC, we know AC, and we want to find out AD. We can apply Pythagoras theorem. Trigonometry na apply cheyakaledu, Pythagoras theorem kuda apply cheyachu. Cos aina apply cheyachu. Cos 30 adjacent by hypotenuse. Cos 30 degrees is equal to adjacent 20 root 3 by hypotenuse AD. What is cos 30? Cos 30 root 3 by root 2. అది మటుకు చదవాలి. ఈ రూట్ 3 క్యాన్సిల్. 40 1 కదా 1 by అంటే AD is equal to 40. అంటే 40 meters. 40 meters. Next, question number 3. If the distance between the base of the cliff and the boat is 12, when the angle of depression is 60, then height of the cliff. ఒకవేళ
if this is 12, then what about this? He is asking that. Question number 3, Adi. If this angle is, this base is, when angle of depression is 60, if this base is 12, then what is the height of the cliff? Okay, na? Now, Tan 60. eh? Tan 60. Tan 60. We know this, and we want to find out this with respect to this angle. Tan 60 we can use, or cot 60 we can use. Your wish. Find out. Tan 60. Find out. Tan 60 is equal to Root 3. whom? 60. Tan 60 is equal to H is equal to 12 root. tan 60 is equal to h by 12. 12 root. Root 3 is equal to h by 12. H is equal to 12 root. 12 root 3. 12 root 3 meters. 12 root 3 meters. Okay, na? So in the starting, so we found time with that we need Very to nice. continue. Yes. So after that we need to find baby and B. One by one, see, all those 4 questions are linked to one to other. Yes. So one by one you need to solve case study questions and all. Okay. Now final question, which is about hoopla game. రోజు 9:45 నేను యాక్చువల్గా 9కే పెట్టాను ఎందుకంటే ఇవాళ నుంచి ఎట్లాగా 9:45 to 10:30 Okay, sir. ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుండిపోండి 9:45 దగ్గర ఫిక్స్డ్ ఇంకా Sir, 16. ఫిఫ్టీన్త్ ఏంటి రెగ్యులర్గా ఆన్లైన్లో ఉంటుంది మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఈవినింగ్ టైంలో ఉంటుంది బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో ఉంటుంది అంటే మరి ఎగ్జామ్ వరకు మ్యాథ్ ఎగ్జామ్ వరకు ఉంటాయి రెగ్యులర్గా క్లాస్ నెక్స్ట్ రాధిక went to a fair in a village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla, a game in which you throw a ring on the items kept in a stall, and if the ring covers any object completely, you will get it. That is hoopla game. The number of times she played hoopla is half the number of times she ride the giant wheel. అంటే జైంట్ వీల్ ఎన్ని టైమ్స్ రైడ్ చేసిందో దాంట్లో హాఫ్ టైమ్స్ హూప్లా ఆడింది ఇప్పుడు జైంట్ వీల్ 10 టైమ్స్ ఎక్కింది అనుకో హూప్లా ఎన్ని టైమ్స్ ఆడింది 5 టైమ్స్ అది అనమాట లెక్క సో ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటవుతుంది జైంట్ వీల్ ఎక్స్ టైమ్స్ రైడ్ చేసింది అప్పుడు హూప్లా వై టైమ్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జైంట్ వీల్ ఎక్స్ టైమ్స్ హూప్లా వై టైమ్స్ సో అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్ X is equal to x is equal to 2y then number of times she ride on the giant wheel is 2 times the hoopla. So this is equation 1. Next, each ride costs 3 rupees and the giant wheel ride each ride 3 rupees. Total how many rides she took? So total cost 3x. 3x. X rides చేసింది giant wheel. One ride cost 3 rupees. So x rides cost 3x rupees. Now, hoopla x times arinది, y times arinది. Okay, cost one time cost 4 rupees. So 4y. Together it is 20. Together it is 20. So she spent 20 rupees on either riding a giant wheel or playing a game hoopla. Now see the questions now. What is the representation of given statement algebraically? Already done. One is x is equal to 2y. The other one is 3x plus 4y is equal to 20. That is the first question answer. These two equations you need to write. If you write, you will get 1 mark. Next.
Find the number of times she played hoopla and the number of times she rode chain wheel. And we need to find out x value, y value using these two equations. We need to find out x value and y value using these two equations. Okay, na? How? Substitute. Given x is 2y, na? Yes. Substitute here 3 into 2y plus 4y is equal to 20. 6y plus 4y Y is 20. equal to 8. 10y is equal to 20. y is equal to 2. అంటే హుక్ నా 2 టైమ్స్ అండి జైంట్ వీల్ 3 into double na double 2 into y 4 times hoopla giant wheel 4 times hoopla 2 times. Next question, draw the graphs of these equations and find the area of triangle formed by these lines along x axis. Means you need to take solutions, 2 solutions for this equation and 2 solutions for this equation. You need to plot these points in the graph. You will get 2 lines. So those 2 lines and y x axis. The region bounded by these 2 lines and x axis, you will get a triangle. You need to find out area of that triangle. That was the question. It is for 2 marks. Okay, na? So how to find the solutions? X is equal to 2y. I told you to find out 2 solutions for each. Let x be 10. X అన్నావా y అన్నావా? X. దేనికి ఈ సిచువేషన్ లో చెప్పండి దేనికి వాల్యూ ఇవ్వాలి మనం? X. To substitute దేనికి ఇవ్వాలి వాల్యూ? to substitute దేనికి ఈజీ? Substitute. జనరల్ అయితే x కి వాల్యూ ఇస్తే y రావాలి. జనరల్ అది కరెక్టే. కానీ ఈ సిచువేషన్ లో దేనికి వాల్యూ ఇస్తే బెటర్? y కి ఇస్తే బెటర్. ఓకేనా? గివ్ y1 అయితే x ఎంత అవుతుంది? 2. y2 అయితే X4. 4. y3 అయితే 6. అప్పుడు సొల్యూషన్ ఏం అవుతాయి? 2, 1, 4, 2, 6, 3. ఇది అలా సొల్యూషన్. బట్ సొల్యూషన్స్ రాసినప్పుడు మనకు ముందు ఎప్పుడు x రాయాలి, తర్వాత y రాయాలి. కానీ ఈ సిచువేషన్ లో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గివ్ వాల్యూస్ ఫర్ y than x in this particular situation only. Now here, second situation, 3x plus 4y is equal to 20. 3x is equal to 20 minus 4. 4y is equal to 20 minus 3x. So y is equal to 20 minus 3x by 4. ఇప్పుడు నేను చేశాను ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారు చెప్పండి ఎవరన్నా? ఫీల్ నేను చేశా కదా, ఇది దిస్ ఈస్ గివెన్ ఈక్వేషన్ and I came to here. What we call this process? What we call that process? ఎవరు ఆన్లైన్లో ఎవరన్నా చెప్తాడా? What we call that process రా? Given equation is 3x plus 4y is equal to 20 and I wrote it as y is equal to 20 minus 3x by 4. What we call this process? finding the value. Finding the value. Y value find the ఏమంటారా? Okay, no answers from online also. See, what we can write as expressing y in terms of x. Expressing y in terms of x. Y is equal to 20 minus 3x by 4. Expressing y in terms of x. Okay? లేదా ఇంకో పేరు ఉంది, subjecting y. Subjecting y అంటే y RHS లో ఉంది, మిగతాదంతా LHS. That subjecting y అని కూడా అంటారు. Now, give different values for x, you will get different y's. అయితే ఇక్కడ be cautious that whenever you are giving values for x and after simplification, whatever the value you will get on the numerator, it should be simplified by the denominator. Suppose, for example, I gave 1 in the place of x. 3 into 1? 3.
17. 20 minus 3? 17. 17. Is 17 cancelled by 4? No. No, sir. Don't give such values. అలా ఇస్తే ఏమవుతుంది ప్లాటింగ్ కష్టం అర్థమవుతుందా మీకు 2 పెట్టారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 3 2s are 6 20 minus 6 14 14 by 4 అది క్యాన్సిల్ అవుతుంది Yes. అది కూడా అవుతుంది అట్లాంటిది ఇవ్వద్దు అంటున్నాను Sir, ఎగ్జాక్ట్ గా క్యాన్సిల్ అయ్యేది x value 4. X value 4. 0 పెట్టి నెక్స్ట్ put 0 0 3 into 0 0 20 minus 0 5, sir. 20 5 and we can plot 0 comma 5 X value 4 is now 4 పెడదామా 3 4s are 12. 20 minus 12 8. 8 by 4 2. ఇంకా minus 4 పెట్టండి Minus. minus 4 same ఇంకో Minus. minus 4 12. 20 20 plus minus 12 of 20 plus 20 12. plus 12 అయిపోతుంది 32. 32 by 4 8. 8 చక్కగా ఏమొచ్చింది 0 comma 5 4 comma 4 comma 2 2. Minus 4 minus 4 comma 8 8. ఈ సొల్యూషన్ ప్లాట్ చేస్తే ఒక లైన్ వస్తుంది ఈ సొల్యూషన్స్ ప్లాట్ చేస్తే ఇంకో లైన్ వస్తుంది ఈ రెండింటితోనూ y యాక్సిస్ ఈ మూడింటితో ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది దాని ఏరియా కనుక అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడతో ప్రీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ 3 పేపర్ అయిపోయింది నిన్నటి వీడియో మొన్నటి వీడియో చూసేసేయండి చూస్తే మొత్తం సొల్యూషన్స్ అన్ని తెలుస్తాయి ఓకేనా నా ఇప్పుడు గ్రూప్లో ఒక కొత్త పేపర్ పంపించాను చూడండి న్యూ పేపర్ ఇన్ ద గ్రూప్ So first we'll go ahead with 5 marks questions. Time in the go through that paper, children. Sir, నేను నీ చదువుతా క్వశ్చన్ మీకు సెక్షన్ డి So 32nd question. ABCR start cycling around a circular path in the same direction and the same time. Circumference of the path is 1980 meters. If the speed of A is 330 meters per minute, speed of B is 198 meters per minute, and speed of C is 220 meters per minute. They start from the same point. Then after how much time they will meet again? Can note cheskondi timings. Timings note cheskondi. Note down the timings. Circumference anta 1980 meters. A starts, A speed 330 meters per minute. A, B 198 meters per minute. C 220 meters per minute. So what is asking? How much time will it take to reach one? They started at the same time and same direction. Muguru, circular path. ఇక్కడే ఉన్నారు ముగ్గురు ఏ బి సి ముగ్గురు ఇదే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నారు బట్
different speeds. They started at the same point. Different speeds. Let it be P. Point is P. They started at the same point and at the same time. మళ్ళీ ఎన్నింటికి మీట్ అవుతారు? After how many? What is the question? Then after how much time Will they meet again? they will meet again? How much time? Sir, అంటే అక్కడ మీరు Speed is equal distance. you have to tell after how many minutes they will meet again. sir, So speed formula. Yeah. So speed is equal distance by time. ఏమిటి చేయాలి? So speed is equal to distance by time. ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఏరియా ఎందుకు? దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ద పాత్ నా, దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ద పాత్. So speed is equal to distance by time. We'll get time. Sir. ఒరే నువ్వు ఆ సర్క్యులర్ పాత్లో అంటే 1918 మీటర్స్ రన్ చేయడానికి నీకు సపోజ్ యు ఆర్ ఏ నువ్వు 1 మినిట్కి 330 మీటర్స్ వెళ్తావు. 1 మినిట్కి 330 మీటర్స్ వెళ్తావు. ఓకేనా? సో సర్కంఫరెన్స్ కవర్ చేయడానికి నీకు ఎంత టైం పడుతుంది? చూడండి క్వశ్చన్, మంచి క్వశ్చన్ ఇది. More than. కాదు. Circumference is given 1980. Yes, sir. This is your speed. 330. In 1 minute you can cover 330 meters. Then how much time taken by you to cover 1980 meters? Distance by speed. వెయ్యి. ఫస్ట్ టైం కనుక్కోండి. టైం ఏ కనుక్కోండి. ఇది టైం కనుక్కోండి. ఇది స్పీడ్ కదా. టైం కనుక్కోండి మూడింటికి. Find the time. Time. Are no one responding from online, right? Find out the A's time, B's time and C's time. Sir, 6 minutes. A 6 minutes. A 6 minutes రాసుకోండి అక్కడ 6 minutes అని రాసుకోండి. వీడికి 6 minutes కొట్టు. Aకి 6 minutes. Bకి 10 minutes. Sir. Bకి 10 అంటే క్లియర్గా 10 minutes. C ki calculate. Sir. Cకి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 1980 by 220. B 10 minutes. Okay. What about C? Sir, 9 minutes. 9 minutes. 9 minutes. Right. Aకి ఒక రౌండ్ వేయడానికి 1 రౌండ్ వేయడానికి 6 minutes. 6 minutes. Bకి 10 minutes. 10 minutes. Cకి 9 minutes. 9 minutes. అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒకేసారి స్టార్ట్ అయినా వాడు కవర్ కదా, కానీ ఒక్కసారి కలుస్తారు. ఇప్పుడు కలుస్తారంటే ఇమ్మీడియట్గా ఎల్సిఎం. Let's see. Find out the LCM of 6, 10, 9. 3 2s, 10, 3. Multiplication 3 into 2 into 10 into 3. Okay, 2 తో పోతుంది మళ్ళీ సార్. 2 తో ఉంది కదా. 2 1s 1 5 3 as it. 18 5s are 18 5s are 16 to 15. 18. 18. After every 80 minutes they will meet. After every 80 minutes. 80 minutes they will meet. అంటే 80 minutes means 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes. So after every 1 hour 20 minutes they will meet at again. See. అర్థమైందా? Yes. అది డిఫికల్టీ లెవెల్ పెరిగిపోయింది. ఈ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆ స్థాయి ఉంటాయి, డిఫికల్టీ లెవెల్ ఉంటాయి. Sir, Sir, when they ask to find circumference and after సర్కంఫరెన్స్ ఎవరు ఇస్తాడు కదా, ఇక్కడ సర్కంఫరెన్స్ ఇవ్వకపోతే దొరికిస్తారు మీకు. sir, AB ఇస్తాడు ఒక్కొక్క ఎట్లా. So if they don't give, what is the case? Eh? If they don't give, what is the case then? What is the case? question Then form what can we do? If circumference is not given, if something radius or something is given, then Circumference. Radius is given na, then you need to find out the circumference na. okay, circumference is ఇలా అనుకున్నా ఇదే క్వశ్చన్ 7 meters అనుకో.
situation. Radius 7 meters. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? Perimeter. First you need to find out the circumference, then its. మీరు చేయండి, ఇది చేయండి పోయి. ఇలా స్పీడ్ తెలిసింది కదా మనకి. Circumference is not given. Radius is given 7 meters. Radius 7 meters. 7 meters చేద్దామా? 44 meters అనుకోండి radius. Sir, how doubt no need to convert meters into Radius 44 meters ra. Sir, 7. Same situation ra. Sir, 7. When they will meet, after how much time they will meet? Sir, 7th ఏది? decimals plus ఓ 7 తో డివైడ్ అవుతుందా? అయితే 42. 6. అయితే 42. 44 into 6. 44 into na. 44 into 6. 264. 264 है. Yes, sir, 250. Ah, sir. 264. अब टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय सी. అయితే ఇక్కడ డివిజన్ అవసరం ఎందుకంటే ఇది ఆ ప్రాబ్లం కి రిలేటెడ్. 1980 రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఇది. ఈ వాల్యూస్ అన్ని 1980 రిలేటెడ్. అలా మన నోట్ వచ్చి ఇస్తే నీకు ఆ సిచువేషన్ వస్తాయి. Decimals. డెసిమల్స్ లో వెళ్తాయి. కాకపోతే రేడియస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. Na. ఒక్కొక్కసారి ఏరియా కూడా ఇవ్వచ్చు. Area. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇచ్చి దెన్ దీనికి ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ నుంచి రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి రేడియస్ నుంచి సర్కంఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అప్పుడు టైం ఫైండ్ చేసి తర్వాత తెలుసు. సో టైం ఇచ్చేస్తే అది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది డైరెక్ట్, ఇది కూడా డైరెక్ట్ కాదు. టైం ఒకటి ఇస్తే డైరెక్ట్. సర్కిల్ ఫార్మ్. Sir, there it is meter per minute, right? No need to convert it into. Area of circle. No need to convert it, sir. Circumference 2 by Sir, r. no need to convert the Semicircle values, sir, by because it's given meter per minute. 80 minutes. After every 80 minutes they will meet again. Next. Next question. What is the time? AB is the diameter of a circle. AH and BK are perpendiculars from A and B respectively to the tangent at P. Prove that AH plus BK is equal to AB. There is a circle. Diameter. AB is the diameter and there is a tangent at P. AH and BK are perpendiculars from A and B respectively to the tangent at P. Prove that AH plus BK is equal to AB. AH plus BK. Sir, tangents from external point are equal. Sir, Sir, AH and BK are tangents to the circle. No, Tangent is it, sir? tangents kaade. Sir, A is on the circle, sir. Meeting from the external point. Sir, it is touching the circle at one point. మీరు ఇలా గీసాను కాబట్టి మీరు అలా అనుకుంటున్నారు. నేను కొంచెం డయాగ్రమ్ ఇలా పెడితే ఓకే. ఇది 90 డిగ్రీ. ఇది టాంజెంట్ కాకపోతే ఆలోచించండి. అది టాంజెంట్ కాకపోతే పరిస్థితి టాంజెంట్ కాదు, అది లోపల నుంచి కూడా రావచ్చు కదా. Sir, OA is a OA and the పోనీ టాంజెంట్స్ అనుకోండి, పోనీ అలా చెప్పండి టాంజెంట్స్ రైట్. sir, angle OAH is 90 degrees. అమ్మా Angle OAH. ఎవరు ఆన్లైన్లో ఆలోచిస్తున్నారా? radius perpendicular to the. జాయిన్ ఓపీనా? ఓకే, జాయిన్ ఓపీ. Okay. So then right angle. perpendicular to tangent at the point of contact. జాయిన్ చేశాను. Sir, tangents kabatti OA
angle OAH is right angle. ఓ OAH, ఆ, right angle. అదే నువ్వు ట్యాంజెంట్ అనుకోమన్నాగా ఇవన్నీ రైట్ యాంగిల్లే. So then it will be a square, sir. Two squares. So two Sir, squares. inka OBK kuda. So two squares are formed. Sir, two squares or a whole rectangle is formed. ఇదేమిటి స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ అయింది. Sir, రెండు స్క్వేర్లు ఫామ్ అవుతుంది. స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ అయింది. నేను ఏం చూపించాను రిపేర్ ప్రూవ్ ఏంటి? AH plus BK is equal to AH plus BK is equal to AB. Sir, in AH అంటే sir, AO have AH ని HP అనొచ్చా? yes sir. Yes, sir. Sir, then BK ని AB. Tangents are equal. ఇది HK కదా? HK is equal to AB. అంతే కదా? ante sir. ఓకే చిల్డ్రన్, ఆ పేపర్ చూడండి విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద గ్రూప్ అండ్ విల్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద పేపర్ టుమారో. ఓకేనా? ఈరోజే గ్రూప్లో పెట్టిన పేపర్లో క్వశ్చన్స్ బాగుంటాయి చూడండి. Sir, ఏంటి sir? శాంపుల్ పేపర్ అని ఉంది, ఎల్లో కలర్లో పెట్టాను, ఇవాళ ఇప్పుడే పెట్టాను. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద గ్రూప్ నా? యువర్ టీచర్ ఇస్ ఆల్సో కెప్ట్ దట్ Sir, పేపర్. హోంవర్క్ పేపర్స్ లో పెట్టారు మ్యామ్. ఎల్లో కలర్లో ఉన్నాయి స్టార్టింగ్. స్టార్టింగ్ ఎల్లో అవైతే కాదు. ఓకేనా? యూ కెన్ లీవ్ నా.